Vulkane sind ticken Zeitbomben der Natur. In Waller Aktivit garen sie zu den furchterregendsten Naturschauspielen. Mythisch, fast außerweltlich, nies annehmend auf diesem Planeten kann ihren Lauf aufhalten, sobald sie beschließen, nicht länger zu schweigen. Doch das ist erst der Anfang, denn aber den Globus vertilt lauern Supervulkan, bereit, mächtiger macht, ans Kontinente auszulassen, zu erwachen. Manch sind unter unseren Füßen verborgen, und liegen offen südig. Da wenn sie sich bemerkbar machen, chippt is kein Entrinnen mehr. Der heftigste Vulkanausbruch dieses Jahrhunderts ereignet sich erst vor kurzem. In Januar 2022 brach ein Unterwasservulkan nahe der Hauptinsel Tonga, etwa 2000 Kilometer nordöstlich von Neuseeland, aus. Der Ausbruch der Tonga Ha'apai, war eine Explosion, die weitaus gültiger war als die jeder Atombombe. Sie war bis ins fast 10.000 Kilometer entfernt Alaska zu rennen. Und es löste einen Tsunami aus, der selbst nach der Überquerung des Pazifiks bis nach Peru noch 2 Meter hoch war. Der Ausbruch in Tonga 2022 war zweifellos ein gewaltiges Ereignis. Da wie verhalte sich im Vergleich zu anderen Vulkanausbrüchen? Ich bin James Stewart und Sie sind Astrum Earth. In diesem Video betrachten wir die Skala zur Beurteilung von Vulkanausbrüchen. Hinweis auf früher Supervulkanausbruch und potenziell gefährliche Regionen weltweit. Wie besorgt sollten wir aber die Möglichkeit zukünftiger Ausbruch sein, die weitaus gültiger sind als der in Tonga. Finden wir es heraus. Geologen quantifizieren die Heftigkeit eines Vulkanausbruchs mithilfe des sogenannten Vulkanexplosionsens, WEI. Obwohl einem Ausbruch auf dieser Skala ein einzelner Wert zugeordnet werden kann, hängt dieser Wert von einer Kombination verschiedener Faktoren ab, wie dem Volumen des ausgeworfenen Gesteins, der Haarschwung und einigen qualitativen Merkmalen. Die WEI-Skala ist prinzipiell nach oben offen, da alle bekannten Ereignisse werden zwischen 0 und 8 eingeteilt. Ereignis mit einem Wert von 0 entsprechen Ausbrüchen dunflüssiger Lava in Vulkanen wie dem Kilauea und dem Mauna Loa auf Hawaii. Obwohl diese Ausbruch große Materialmengen fordern und in sich schon gefährlich sind, bezeichnen Geologen sie als effusiv. Das bedeutet, dass die Lava aus dem Vulkanschlot flieht, anstatt zu explodieren. Steht der Wert auf der Skala auf 2, erreicht man die Art von Ausbruch, die durch die anhaltende Aktivität der Titna auf Sizilien gekennzeichnet ist. Geht man weiter, gelangt man bei einem W-Wert von 3 zu Ereignissen wie dem Ausbruch der Safari Hills. Der 1996 und 1997 große Teil der Karibikinsel Montserrat mit Asch bedeckt. Bei einem W-Wert von 4 erreicht man den Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull im Jahr 2010 dessen Erschwog sich über Europa und den Atlantik ausbreitet und den Flugverkehr mehrere Wochen lang lahmlegt. Da viel Merkmal eines Vulkanausbruchs nicht mit Sicherheit bestimmt werden können, herricht meitenter Uneinigkeit darüber, welcher Wert einem bestimmten Ausbruch zugeordnet werden sollte. Der Ausbruch des Tonga-Vulkans im Jahr 2022, bei dem etwa 19 Kubikkilometer Gestein ausgestoßen wurden, und die Erschwog ein von 58 Kilometer erreicht, war den meisten Schätzungen zufolge mit 5 auf der W-Skala Vulkanemissionen sind. Eingestuft, einige Vulkanologen stufen ihn sogar auf 6 hoch. Dies entspricht in etwa dem Ausbruch des Mount St. Helens im US-Bundesstaat Washington im Jahr 1980, sich eine Vorstellung von 19 Kubikkilometern zu machen. Es entspricht in etwa dem Volumen eines großen Tagebaus, wie beispielsweise der Diamantenmine Meer in Russland.
Oder der Kupfermine Bingham Canyon in den USA, noch heftiger. Ausbruch aus der Tonga Ausbruch. Die eindeutig in Kategorie 6 fallen sind beispielsweise der Ausbruch des Mount Pinatubo auf den Philippinen im Jahr 1991. Dieser verursacht ein Geringe, aber messbar Abkühlung der Erde durch die in die Stratosphäre freigesetzten Aerosol. Und der Ausbruch des Krakatau in Indonesien im Jahr 1883, das in Hasch möglicherweise für den grellten Himmel währendordentlich war, den Edward Munch in seinem Gemälde Der Schrei darstellt. Ein W-Wort von 7 ist den größten Vulkanisbruch in der Geschichte vorbehalten. Dies wurden als superkolossal bezeichnet, im Vergleich zu den lediglich katastrophalen Ausbrüchen wie dem Tonga-Ausbruch, der in die W-Kategorie 5 fällt. Der letzte Ausbruch mit einem W-Wort von 7 war der Ausbruch des Tambora in Indonesien im Jahr 1815. Der 10.000 Todesopfer vor Ort und 10.000 weiter weltweit aufgrund der Auswirkung des Vulkans auf das Klima förderte. Wegen der Asch, die der Tambora in die Atmosphäre schleudert, ist das darauffolgende Jahr 1816 als das Jahr ohne Sommer bekannt, die durchschnittlich global Temperatur sank in diesem Jahr etwa 1,5 Grad Celsius. Wieso erntos Flennen an Nahrungsmittel nicht fort. Vulkanisbruch der Stärke V7 wie der Tambora sind selten. Für einen vergleichbaren Ausbruch muss man bis ins Jahr 1257 zurückgehen. Zum Ausbruch des Vulkans Samalas, ebenfalls in Indonesien. Da, wenn die größten jemals aufgezeichneten Ausbruch nur einen W-Wort von 7 erreichen, welch Ereignis rechtfertigen den die Hochstufe auf der Skala. Vulkanologen bezeichnen Ausbruch der Stärke V8 als mega kolossal. Sie werden von sogenannten Supervulkanen verursacht. Supervulkanische Eruptionen beinhalten den Ausstoß von mehr als 1000 Kubikkilometern Material, mehr als das 25 des Volumens des Tambora-Ausbruchs von 1815 und etwa das 505 des Volumens des Tonga-Ausbruchs von 2022. Enormen Materialmengen. Die bei diesen extremen Eruptionen ausgestoßen wurden, bilden vulkanische Aschwolken. Die hoch in die Stratosphäre aufsteigen und Asch sowie in der Aerosol freisetzen. Die das Klima über Jahr hinweg beeinflussen können. Glücklicherweise sind supervulkanische Eruptionen angesichts ihrer globalen Auswirkungen sehr selten und erreichen sich nur etwa alle paar 10.000 Jahre. Auch die Supervulkane, die sie hervorbringen, sind selten. Weltweit sind nur etwa 20 bekannt. Dies liegt darin, dass supervulkanische Eruptionen nur unter ganz bestimmten geologischen Bedingungen auftreten. Dort sammelt sich flüssiges Magma, das unter explosivem Druck entfalten kann. In riesigen Mengen unter der Erdoberfläche ein. Dies Seltenheit bedeutet, dass Wissenschaftler nicht nur noch nie selbst einen supervulkanisch beobachtet haben, sondern auch keine historischen Auszeichnungen darüber besitzen. Stattdessen müssen sie, nicht wie Kriminalbeamte, die ein Verbrechen ohne Zeugen aufklären müssen. Die Prozess hinter Supervulkanausbruch entschlüsseln. Indem sie vor Tausenden von Jahren abgelagerte Spuren zusammensetzen. Betrachten wir also einige dieser geologischen Altfälle. Der jüngst bekannte Supervulkanausbruch ereignet sich vor etwa 26,00 Jahren auf der Nordinsel Neuseelands. Supervulkan haben nicht die klassische Kegelform, die man mit ähnlichen Vulkanen verbindet. Die Magmakammern, die sie speisen, sind so gewaltig, dass beim Ausbruch des Vulkans an der Entleerung der Magmakammer ein riesiges Landgebiet einstürzt und einen gigantischen Krater, ein sogenannte Caldera, bildet. Der Krater des jüngsten Supervulkanausbruchs in Neuseeland wird heute vom Topo See gefüllt.
Der 186 Meter tief, und in seiner breitesten Stelle 46 Kilometer breit ist. Der nächstjüngere Supervulkan Ausbrüch ist wohl einer der bekanntesten. Vor etwa 74,00 Jahren versach der Toba Supervulkan auf der indischen Insel Sumatra, ein der gewaltigsten Vulkanexplosionen der Erdgeschichte. Wie beim Topo-See befindet sich auch im Krater des Toba-Ausbruchs heute ein großer See. Da rennt der Ausbruch in New Zealand vor 26,00 Jahren etwas mehr als 1000 Kubikkilometer. Material aus dies, wären es beim Toba-Ausbruch vor 50,00 Jahren mindestens die doppelt Mensch. Vielleicht sogar ein Vielfaches. Sich 1000 Kubikkilometer besser vorstellen zu können, versuchen Sie, sich einen Würfel aus Gestein und Asch von der Mount Everest vorzustellen. Ganz so hoch wie der Mount Everest ist knapp 9 Kilometer hoch, sind Sie aber schon in der Nähe. Und bei dem gewaltigen Ausbruch des Toba wurden nicht nur Gesteinsasch ausgestoßen. Jedes Magma enthält verschiedene Gasgase, wie Schwefelwasser, Schwefeldioxid, Kohlendioxid und Wasserdampf. Tatsächlich bestimmt das Verhalten dieser Gase die Explosivität eines Ausbruchs. Wenn das Magma durch das Fördersystem des Vulkans nach oben steht, als Lava ausbrechen, sinkt der Druck an die Gase entweichen. Ist das Magma dann flüssig, wie das die Vulkan auf Hawaii spießt, können die Gase aufsteigen und entweichen. Ist das Magma dickflüssig und schflüssig, wie beim Toba und anderen Supervulkanens, können die Gase viel schwerer entweichen. Sinkt der Druck dann, explodieren die Gase plötzlich, wie ein geschüttelt Laminatenfläche, deren Deckel man abnimmt. Dabei wird die Lava in Stück zerteilt, die von feinster Asch bis zu Felsbrocken reichen. Diese Gase sind also davor verantwortlich, einen Teil des ausgestoßenen Materials in Partikel zu zerkleinern. Die kleingenig sind, Jarreling in der Atmosphäre zu verbleiben. Den Planeten zu beschatten und die Temperaturen zu senken. Schwefeldioxid verschärft das Problem jedet noch. In der Atmosphäre reagiert dieses Gas mit Sauerstoff und Wasser und bildet winzig Tröpfchen Schwefelskar und änder Aerosol. Dies Aerosol können bis zu einem Jahrzehnt in der Stratosphäre verbleiben. Sonnenlicht zurück ins Weltall reflektieren an die Erde in einen sogenannten vulkanischen Winter stürzen. Der Superausbruch des Toba vor 74,00 Jahren setzt die enorme Mengen an Schwefeldioxid frei. Obwohl es schwierig ist, vulkanische Auswirkungen von natürlichen Klimazyklen zu unterscheiden, haben Wissenschaftler Hinweis darauf gefunden, dass dem Ausbruch ein jahrhundertelang Abkühlungsphase folgt. Es wurde, basierend auf archäologischen und genetischen Daten, auch dies aufgestellt, dass die klimatischen Auswirkungen des Toba Supervulkanausbruchs einen genetischen Flaschenhals in unserer Spezies verursacht haben könnten. Die Weltbevölkerung kennt auf nur wenig tausend geschrumpft sein. Die sogenannte Toba-Katastrophenphase ist umstritten. Einige Wissenschaftler bezweifeln, dass die klimatischen Auswirkungen des Toba-Ausbruchs großgenig wären, einen mehrjährigen globalen Vulkanwinter auszulassen. Und änder stellen die schwer den Einblick damit einhergehenden Bevölkerungsrucks in Frage. Da hob der Toba Supervulkan die Weltbevölkerung tatsächlich auf ein Grad schrumpfen ließ. Die in einen großen Konzertsaal passen wird. Sei es nun bekannt oder nicht, wird einen licher Ausbruch heute stattfinden? Wenn die Auswirkungen auf die globale Landwirtschaft wahrhaft katastrophal. Wie besorgt sollten wir also sein? Nun, wir wissen, dass solche Ereignisse selten sind. Toba und Toba sind die einzigen bekannten Supervulkanausbrüche der letzten 100,000 Jahre. Wenn man von der Toba-Eruption aus in der Zeit zurückreisen wird, käme man als nächstes auf einen weiteren Superausbruch des Toba
VOA etwa 340.00 Jahren. Da Vorsicht. Sool en Toba, als auch im Topo, Gabi seit ihren letzten Superausbrüchen kleiner Eruptionen. An es gibt keinen Grund anzunehmen, dass einer der beiden Supervulkane erloschen ist. Beide Gebiete liegen im sogenannten Pazifischen. Führing einer Region die extrem hoher vulkanischer Aktivität rund um den Pazifik. Wo Vulkanismus durch das Absinken ozeanischer Krust in den darunterliegenden Erdmantel ausgelöst wird. Vermutlich wird eines Tages, selbst wenn es erst in vielen 1000 Jahren ist, einer dieser Supervulkane erneut katastrophal ausbrechen. Und bis dahin gibt es noch andere Supervulkane zu berichten. Abgesehen von Topo und Toba konzentrieren sich die Supervulkane. Die bekanntermaßen Eruptionen der Stärke 8 auf der W-Skala aufweisen. In den Anden Chiles, Boliviens und Argentiniens, sowie in der westlichen Hälfte Nordamerikas. Vulkane des andenen Vulkankomplexes zeigen Anzeichen von Unruhe. Beispielsweise deutet ein sich füllender Magmaraum auf Bodenhängen hin. Jedoch nicht in einem Ausmaß, das Geologen zu der Annahme veranlasst, dass eine Supereruption unmittelbar bevorsteht. Die Eruptionen in Nordamerika hatten ihren Ursprung allesamt in einer vulkanisch aktiven Region, dem Yellowstone Hotspot, einem der am intensivsten überwachten Vulkangebiet der Erde. Die Geologie der Region ist komplex, und Geologen wissen nicht, ob die Magmakelle ein aus der Tief stammender Mantelplume oder ein Stück ozeanischer Krust ist, das unter den nordamerikanischen Kontinent erschoben wurde. Angesichts des Ursprungs des Magmas wird angenommen, dass der Yellowstone Hotspot in den letzten 10 Millionen Jahren solches Ausbruch der Stärke V8 erlebt hat. Den letzten VOR, etwa 640.00 Jahren. Dies Ausbruch formten die Yellowstone Caldera, der heute das Zentrum des Yellowstone Nationalparks bildet. Wird der Supervulkan heute nicht stark ausbrechen, wird die US-Bundesstaaten Wyoming, Idaho und Montana gleichend heilen Wolken aus Gestein, Asch und Gas verwusten. Die sich Hunderten von Kilometern pro Stunde bewegen. Weiter entfernt wird sich die Asch in einer dicken Schicht bleichen, den Verkehr behindern und Ducker zum Einsters bringen. Die klimatischen Auswirkungen der Asch und Sulfat in der Luft werden wahrscheinlich ein ausgeprägter Kühlung. Wie sie nach dem Ausbruch des Toba VOR 74.000 Jahren vermutet wird, und die Temperaturen in weiten Teilen der Welt mehrere Grad Celsius gesenkt haben können. Aufgrund dieser Bedrohung und der langen Geschichte vulkanischer Aktivität in der Region beobachtet Wissenschaftler den Yellowstone Supervulkan kontinuierlich auf Anzeichen von Bodenverformungen, Erdbeben und vulkanischen Gasen, die auf aufsteigendes Magma hindeuten könnten. Das Problem ist, dass die Yellowstone Region so aktiv ist, dass solche Ereignisse nahezu allgegenwärtig sind. Und dann noch nie jemand den Vorlauf ein Supervulkanausbruchs beobachtet hat, können wir nicht mit absoluter Sicherheit sagen, was wir vor dem Ausbruch erwarten können. Basierend auf den durchschnittlichen Zeitabständen zwischen den letzten Ausbrüchen des Yellowstone Supervulkans wurde die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs in einem beliebigen Jahr auf 1 zu 730.00 geschätzt. Da so funktionieren Vulkane nicht. Sie halten sich nicht in solch Zeitplan, daher war es ungenau, einen bevorstehenden Ausbruch vorherzusagen. Dennoch sind die Geologen, die den Yellowstone Supervulkan überwachen, zuversichtlich, dass es derzeit keine Anzeichen davor gibt, dass sich Magma in ausreichender Menge ansammelt, einen solchen Ausbruch in naher Zukunft auszuschließen. Es gibt jedoch viel weiter Ort, an denen gewaltige Ausbruch Großcalderen geschaffen haben, und in denen ein Ausbruch der Stärke V8 durchaus möglich wäre.
Selbst wenn ein Ausbruch nicht ganz die für die Höchstkategorie erforderlich stark erregt, könnte lokal katastrophal sein. Ein solcher Ort sind die Phlegrischen Felder bei Neapel in Italien. Dieser große Caldera-Komplex liegt direkt gegenüber dem Vesuv, jenem Vulkan, der im Jahr 79 NCHR, die römische Stadt Pompeji unter sich begrub. Wenn dieses Ereignis schon schlimm genug erscheint, es erreicht Brigands 5 auf der Skala, könnte ein Ausbruch der Phlegrischen Felder ein vielfach stärker sein. Es wird vermutet, dass die Klimaswirkungen eines Ausbruchs vor etwa 39.00 Jahren zum Verschwinden der Neandertaler aus Europa die Zeit beigetragen haben. OBWOHL wie die Toba-Katastrophenefis, dies Behauptung umstritten ist. In den letzten Jahren scheint die Aktivität in den Phlegrischen Feldern zugenommen zu haben. Zunehmend Erdbeben an Bodenwürfelmengen, beunruhigenden Vulkanologien. Obwohl die wahrscheinlich eines großen Ausbruchs weiterhin als sehr gering eingeschätzt wird, ist die Lage ernst genug. Dass die Behörden einen Evakuierungsplan für über 1 Million Einwohner der Region erstellt haben. Auch anderswo in Europa besteht potenzieller Anlass zur Sorge. Die griechische Insel Santorin hat heute die Form einer Monsikel. Betrachtet man sie von oben zusammen mit ihren Nachbarinsel, kann man sich Santorin leicht als Teil einer vulkanischen Caldera mit einem Durchmesser von vielen Kilometern vorstellen. Es beherrscht daher nicht, dass dies tatsächlich der Fall ist. Der Ausbruch, der dies Form verursacht, war aufgrund seines Ausbruchvolumens von weniger als 100 Kubikkilometern ansehens. Wärts von 7 streng, genommen kein supervulkanisch. Dennoch verwusstet dieser Ausbruch, der 1600 VCHR stattfand. Das durch Mittelmeer an LAST einen Tsunami aus, der beim Erreichen der nahegelegenen Insel Kreta mehrere 10 Meter hoch war. Die Explosion könnte sogar zum Untergang der minoischen Kultur auf Kreta beigetragen und den Mythos von Atlantis inspiriert haben. Seitdem gibt es auf Santorin weiterhin vulkanische Aktivität, da kein Ausbruch erreicht die Wacht jener bronzezeitlichen Katastrophe. Wissenschaftler überwachen die Region weiterhin auf Anzeichen von Unruhe. Und obwohl die Frage erlautet, wann als ob der Vulkan wieder ausbrechen wird, gibt es keine Anzeichen für einen unmittelbar überstehenden großen Ausbruch. Wie besorgt sollten wir also über einen solchen Ausbruch in unserer Lebenszeit sein? Nun, eines Tages wird Santorin, oder die Phlegrischen Felder, oder Yellowstone, oder Toba, oder einer der anderen Supervulkane ausbrechen. Und zwar gültig. Das ist sicher. Aber es ist ein dieser Gefahren, mit großer Tragweite und geringer Wahrscheinlichkeit. Wie ein großer Asteroideneinschlag auf der Erde. Obwohl die Wahrscheinlichkeit davor in jedem einzelnen Jahr gering ist, wird es passieren, und wenn es passiert, werden die Folgen gravierend sein. Im Fall von Santorin schrillen bereits die Alarmglocken, nachdem die malerische Insel im Februar 2025 evakuiert wurde. Laut offiziellen Angaben vorliegen am Mittwoch, dem 5. Februar 2025. Mehr als 11.00 Menschen Santorin. Davon rund 7.00 mit der Fahr und 4.00 mit dem Flugzeug. Nachdem 100 von Erdbeben die Insel erschüttert hatten. Das stärkste Beben erreicht eine Magnitude von 5. Der Vorfall löst eine rasch wissenschaftliche Reaktion aus. Wissenschaftler untersuchen nun erstmals, wie gefährlich das nächstgroße Beben sein könnte. Noch im April 2025 befand sich das britische Forschungsschiff Discovery unter der Leitung von Professorin Isabel Yeo an ihrem 22-köpfigen Wissenschaftler auf einer Mission, herauszufinden, welche Art von seismischer Unruhe
auf einen bevorstehenden Vulkanausbruch hinduten kennt. Zum Zeitpunkt der Videoaufnahme war das Team noch genannt. Bord und fort im Rahmen seines einmonatlichen Auftrags in 12 Stunden schickten Forschungen durch. Versteckt zwischen den idyllischen griechischen Inseln, etwa 300 Meter unter der Discovery, bradeln heiße Quellen. Diese Erdspalten verwandeln den Meeresboden in ein leuchtend orangefarben, Welt aus hervorstehenden Felsen und Gaswolken, hydrothermal Quellen, aus denen heißes Wasser strömt. Vom Forschungsschiff aus fahrt ein Roboter zum Meeresboden hinab, Flüssigkeiten und Gas zu sammeln und Gesteinsbrocken abzubrechen. Ziel ist es, das Hydrothermal System zu kartieren. Mithilfe eines elektromagnetischen Felds, das in die Erde gesendet wird die Bewegung der Flüssigkeiten durch das Gestein untersucht. So entsteht ein 3D-Kart, die Verbindung des hydrothermalen Systems zur Magmakammer des Vulkans seht, aus der ein Ausbruch erfolgen wird. Diese Informationen deren in der Erstellung von Daten sitzen, an Geographenkarten für den griechischen Zivilschutz. Der dem Katastrophenschutz der Regierung engiert. Der sich der Erdbenenkreis täglich traf. Die Forschung soll die lokale Bevölkerung aber die Aktivität der Vulkane informieren und die Gebiet kartieren, die im Falle eines Ausbruchs gesperrt werden müssen. Das wirft die Frage auf, wie viel Vorwarnzeit halten wir, wenn ein solcher Ausbruch innerhalb der Zeit unserer Zivilisation eintritt? Werden wir die Warnzeichen erkennen? Noch nie in der Geschichte hat ein Mensch einen Supervulkanausbruch beobachtet. Die Sorge besteht darin, dass Wissenschaftler aufgrund ihrer fehlenden direkten Erfahrung mit solchen Ereignissen die verfügbaren Daten falsch interpretieren könnten. Unser aktuelles Wissen über Vulkanausbrüche stammt größtenteils aus der Beobachtung von Eruptionen von Vulkanen mit vergleichsweise kleinen Magmakörpern, und selbst dann lässt sich ein Ausbruch nicht mit Sicherheit vorhersagen. Dem Ausbruch in Tonga im Jahr 2022 beispielsweise gingen etwa einen Monat lang kleinere Eruptionen und 15 Minuten vor dem großen Ausbruch ein Erdbeben voraus. Diese kleineren Eruptionen wurden jedoch nicht als sicher und Zeichen für das unmittelbar bevorstehende Ereignis der Stärke W5 geortet. Erst nach dem Ausbruch erkannten die Forscher die Bedeutung des Erdbebens. Die größten Vulkane entstehen schließlich fast definitionsgemäß in den vulkanisch aktivsten Regionen, wo die Erde nahezu permanent Anzeichen von Unruhe sieht. Die Prozesse unter großen Calderen unterscheiden sich möglicherweise deutlich von denen im Inneren der häufigeren Vulkane, was vorherrschend zusätzlich erschwert. Angenommen, ein Supervulkanausbruch ließ sich einen Monat im Voraus zuverlässig vorhersagen, wie es im Fall des Tonga-Ausbruchs mit unserem heutigen Wissen möglich gewesen war. Das war vielleicht ausreichend Zeit, die Bevölkerung aus den am stärksten betroffenen Gebieten zu evakuieren. Wir wissen jedoch, dass ein solches Ereignis wahrscheinlich viel weitreichender und längerfristig Folgen für Klima und Landwirtschaft hat. Und dies Folgen abzumildern, ist selbst ein Monat viel zu kurz. Wissenschaftler werden weiterhin bestehende Supervulkan beobachten und Superausbrüche der fernen Vergangenheit untersuchen. Wenn sie in einem Gebiet wie den flagrischen Feldern leben, wo das Risiko eines heftigen, wenn nicht gar supervulkanischen Ausbruchs ist, sollten sie sich auf ein Evakuierung vorbereiten. Uns anderen bleibt nur zu hoffen, dass die Wahrscheinlichkeit, keine dieser Katastrophen miterleben zu müssen, zu unseren Gunsten steht.